Selamat pagi, semuanya. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang prediksi pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan jaringan saraf tiruan propagation. Judul lengkapnya adalah oleh Ramawati dari SDMIK Pelita Nusantara Medan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana teknologi ini dapat membantu memprediksi perkembangan ekonomi daerah secara akurat dan efektif. Jadi, mari kita mulai dan jelajahi topik menarik ini bersama-sama. Pada slide ini, kita melihat bahwa model yang kita gunakan memiliki emisi rendah, yaitu sekitar 93, yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang cukup baik. Selain itu, nilai R2 sebesar menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas data yang ada. Ini menandakan bahwa metode ANN backpropagation sangat efektif untuk melakukan peramalan ekonomi. Kita menerapkan model ini untuk hasil akurasi yang berkaitan dengan variabel penting seperti tingkat pengangguran, inflasi, IPM, dan pertumbuhan penduduk. Semua variabel ini merupakan indikator yang sangat relevan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi pertumbuhan ekonomi daerah yang akurat. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cerminan penting dari kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, memprediksi pertumbuhan ekonomi tidaklah mudah karena hubungan antar variabel sosial dan ketenagakerjaan bersifat non-linear dan kompleks. Oleh karena itu, kita memanfaatkan ANN backpropagation yang mampu mengatasi kompleksitas tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan ini tidak hanya membantu kita memahami hubungan yang rumit tersebut, tetapi juga memberikan prediksi yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Jaringan saraf tiruan, atau yang sering kita sebut JST, menawarkan solusi yang sangat menarik dalam dunia analisis data. Jadi, JST ini mampu mengenali pola-pola tersembunyi dan juga hubungan non-linear yang mungkin sulit dideteksi dengan metode konvensional. Kalau kita bandingkan dengan metode statistik tradisional, seringkali mereka gagal menangkap pola-pola dinamis yang kompleks ini. Jadi, dalam konteks data besar, kemampuan JST ini sangat berharga. Selanjutnya, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi daerah adalah indikator yang sangat penting untuk menilai pembangunan. Tapi, memprediksi pertumbuhan ekonomi ini bukan hal yang gampang. Hal ini karena hubungan antar variabel sosial dan ketenagakerjaan sangat kompleks dan tidak linear. Jadi, hubungan antara faktor-faktor ini tidak selalu berbanding lurus, dan seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih canggih untuk dipahami dan diprediksi. Secara keseluruhan, tantangan utama dalam prediksi ekonomi adalah memahami dan mengelola hubungan yang sangat rumit ini. Dan di sinilah, kemampuan JST untuk mengenali pola tersembunyi dan hubungan non-linear menjadi sangat penting dan relevan dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana JST, atau jaringan saraf tiruan, mampu menyesuaikan bobot secara adaptif untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi, JST belajar secara otomatis dan menyesuaikan diri dengan data yang diberikan, sehingga prediksinya menjadi lebih tepat. Selanjutnya, keunggulan utama JST adalah efektivitasnya dalam menangani data dengan hubungan non-linear yang kompleks. Artinya, ketika hubungan antar variabel tidak mengikuti pola garis lurus, JST tetap mampu mempelajari dan memahami pola tersebut dengan baik. Selain itu, JST mampu mengenali pola tersembunyi dalam data ekonomi. Ini sangat penting karena data ekonomi seringkali memiliki struktur yang rumit dan tidak langsung terlihat. Dengan kemampuan ini, JST bisa mengungkap pola yang tidak kasat mata dan membantu kita mengambil keputusan yang lebih akurat. Pada akhirnya, karena menaruh kerja otak manusia, JST mampu menyesuaikan bobot secara adaptif dan belajar secara mandiri. Sifat adaptif dan kemampuan belajar ini membuat JST menjadi solusi yang sangat tepat untuk menganalisis data ekonomi yang multidimensional dan kompleks. Jadi, secara keseluruhan, JST bukan hanya sekadar alat prediksi, tetapi juga sebuah metode yang mampu belajar dan beradaptasi secara efisien dengan data ekonomi
yang beragam dan rumit. Pada slide inai, kita melihat bahwa pendekatan berbasis JSD memiliki potensi besar untuk melakukan analisis ekonomi yang melibatkan banyak faktor sekaligus. Jadi, bukan hanya melihat satu variabel saja, tetapi berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Salah satu contoh yang menunjukkan potensi ini adalah implementasi multilayer perceptron atau MLP. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai tukar mata wang asing, dan hasilnya menunjukkan ketahanan serta kendaliannya dalam melakukan prediksi tersebut. Jadi, kita bisa percaya bahwa model ini mampu memberikan hasil yang stabil dan akurat. Selain itu, ada penelitian lain oleh Eliakim dan tim pada tahun 2024 yang memprediksi distribusi tenaga kerja di pemeting center dengan tingkat akurasi lebih dari 90%. Mereka menggunakan indikator sosial dan ekonomi daerah yang menunjukkan bahwa JSD mampu menggali data kompleks dari berbagai aspek sosial dan ekonomi secara efektif. Secara umum, dari berbagai studi sebelumnya, sudah terbukti bahwa JSD sangat efektif dalam melakukan prediksi ekonomi. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendekatan ini bukan hanya teoritis, tetapi sudah terbukti secara empiris memberikan hasil yang memuaskan. Ini semua menunjukkan bahwa JSD adalah alat yang sangat potensial untuk analisis ekonomi multifaktor yang semakin kompleks saat ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah utama dalam proses verifikasi dan pengumpulan data yang kita lakukan. Pertama, kita memastikan bahwa data yang kita gunakan sesuai dengan period yang ditetapkan dan juga konsisten dari sumber yang berbeda. Ini sangat penting agar analisis kita akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, data tersebut kita konversi ke format digital, khususnya CSV, agar dapat diproses dengan menggunakan Python untuk analisis lebih lanjut. Kita juga mengumpulkan data melalui dokumentasi dan studi literatur. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa data yang kita gunakan valid dan relevan. Dalam memilih variabel, kita didasarkan pada literatur yang menunjukkan pengaruh signifikan dari faktor sosial dan ketenagakerjaan terhadap ekonomi. Jadi, variabel-variabel ini dipilih secara cermat untuk mencerminkan pengaruh tersebut. Khusus untuk data sekunder, kita mengambil dari sumber resmi seperti BPS dan Bank Indonesia, dari tahun 2013 hingga 2023. Variabel yang kita gunakan sebagai input meliputi tingkat pengangguran terbuka, inflasi, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan outputnya adalah laju pertumbuhan ekonomi tahunan. Terakhir, metode pengumpulan data ini menjadi fondasi utama dalam penelitian kita, memastikan bahwa data yang kita analisis benar-benar representatif dan dapat menjukung kesimpulan yang valid. Jadi, proses ini bukan hanya soal pengumpulan data, tetapi juga tentang memastikan kualitas dan relevansinya bagi keseluruhan studi kita. Pada tahap ini, kita membagi dataset menjadi dua bagian utama, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini dilakukan secara akak, tujuannya agar model yang kita bangun dapat belajar secara umum dan tidak terikat pada data tertentu saja. Ini penting agar model kita mampu melakukan prediksi yang akurat saat dihadapkan pada data baru di masa depan. Selanjutnya, kita melakukan normalisasi variabel ke renting hingga 1. Kenapa ini penting? Karena dengan melakukan normalisasi min-max ini, proses konvergensi saat pelatihan menjadi lebih cepat, dan kita juga mencegah satu variabel mendominasi yang lain karena skala nilainya berbeda. Kemudian, kita lakukan pembersihan data, yaitu menghapus data yang tidak lengkap, duplikat, atau outlier. Langkah ini sangat krusial karena data yang bersih akan membantu model belajar dari informasi yang benar-benar relevan dan menghindari distorsi yang bisa muncul dari data yang buruk. Semua tahapan ini, dari pembagian dataset, normalisasi, hingga pembersihan data, merupakan bagian dari pemrosesan data yang sangat penting. Mereka memastikan kualitas dan homogenitas data sehingga model yang kita bangun nanti bisa bekerja secara optimal dan menghasilkan prediksi yang akurat. Pada slide ini, kita lihat bahwa fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer adalah ReLU, atau rectified linear unit, yang sangat populer karena kemampuannya dalam mempercepat proses belajar dan mengatasi masalah vanishing gradient. Sedangkan di output layer, kita menggunakan fungsi linear,
Karena kita engine model inai mampu memprediksi nilai kontinu, seperti laju pertumbuhan ekonomi. Untuk pelatihan model, kita mengadopsi algoritma stochastic gradient descent, atau SGD, dengan learning rate sebesar 0.01 dan momentum 0.9. Pengajaran inai membantu model belajar secara efisien dan stabil, menghindari terjebak di minimum lokal. Kita melakukan pelatihan selama 300 epoch, dengan batch size 32. Yang merupakan ukuran batch yang cukup kecil agar model dapat belajar secara detail namun tetap efisien. Model inai dirancang dengan arsitektur fortenuan. Artinya input layer memiliki 4 neuron yang mewakili variable sosial ekonomi. Hidden layer memiliki 10 neuron untuk menangkap pola yang kompleks. Dan output layer 1 neuron yang merepresentasikan laju pertumbuhan ekonomi. Model inai menggunakan algoritma backpropagation, yang merupakan metode standar untuk melodi, jaringan saraf tiruan. Memastikan bahwa bobot diupdate secara optimal agar model mampu melakukan prediksi yang accurate. Secara keseluruhan, desain inai bertujuan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara variable sosial ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara efektif dan efisien. Model kita mampu mengikuti tren pertumbuhan ekonomi dengan cukup baik, bahkan dengan deviasi yang kecil, dan yang terpenting, tanpa mengalami overfitting. Artinya, model inai tidak hanya cocok untuk data pelatihan, tetapi juga mampu memprediksi data baru secara accurate. Variables seperti tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia, atau IPM, ternyata sangat berpengaruh terhadap prediksi inai. Jadi, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari statistiknya, sekitar 93% variasi pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan oleh model inai. Inai menunjukkan performa yang sangat baik dan menunjukkan bahwa model kita sangat relevan dan accurate. Selain itu, kita juga menggunakan koefisien determinasi, atau R-squared, yang nilainya 93. Inai berarti model inai mampu menjelaskan sebagian besar variasi data, sehingga prediksinya sangat solid. Tidak hanya itu, kita juga mengukur kesalahan prediksi dengan mean squared error, atau MSE. Pada data pengujian, MSE-nya 24, dan pada data pelatihan, 12. Nilai inai menunjukkan bahwa kesalahan prediksi cukup kecil, dan model kita mampu memprediksi dengan tingkat akurasi tinggi. Model ANN fortenuan yang kita gunakan inai menunjukkan performa yang sangat baik setelah menjalani 300 epoch. Jadi, bisa dibilang, hasilnya sangat positif dan tingkat akurasinya tinggi, yang tentunya menjadi pencapaian penting dalam pengembangan model inai. Pada slide terakhir inai, saya ingin menegaskan bahwa model yang kita kembangkan memang sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data. Dengan alat bantu kebijakan inai, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih tepat dan terukur. Selanjutnya, kita lihat bahwa tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia, atau IPM, memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah. Variable inai sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan tersebut. Kemudian, kita juga menggunakan artificial neural network, atau ANN, yang mampu menangkap hubungan non-linear. Inai adalah keunggulan besar karena hubungan antara variable-variable, inai tidak selalu linear, dan sulit ditangani oleh metode statistik konvensional. ANN mampu mempelajari pola yang kompleks dan memberikan prediksi yang lebih accurate. Selain itu, model JSD kita mencapai R2 sebesar 93, yang menunjukkan bahwa model inai mampu menjelaskan variabilitas pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Artinya, prediksi yang dihasilkan cukup accurate dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Akhirnya, dari seluruh penelitian inai, kita bisa simpulkan bahwa ANN dengan metode backpropagation terbukti efektif dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan indikator sosial dan ketenagakerjaan. Jadi, teknologi inai benar-benar memberikan manfaat nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data dan analisis yang mendalam.